kufunguka ukielekea kwa nguvu za Mungu. Amen. Opening up to the power of God. Let me say this, friends. Do you know unaweza kaa kanisani miaka na miaka, but you never opened up to God's power? Yes. Umesoma mambo ya God's power. Umefikiria mambo ya nguvu za Mungu. Umeshuhudia God's power, but you failed to open up. Na leo nataka tuangalie njia, several ways that unaweza kufunguka kwa nguvu za Bwana. One way ambao watu wengi hawaijui, tunaiita progressive revelation. Kuna wakati mtu anaanza safari na Bwana na hamuachani. Sio safari tu, ukikutana na Bwana katika hali zako zile, you just walk with God until ufika pahali ambapo you open up. Now I've seen that katika jina la Yesu Kristo, whereby, haya sikizeni, kila mtu kuna pahali unaweza anza na Mungu. Katika utoto wako, katika udhaifu wako, katika ujinga wako, katika uelevu wako, there's a starting point. Is it true? Hallelujah. Tukisema tunatafuta uso wa Bwana, kuna mahali unaanza. Kuna wengine wako chini sana. Kuna wengine unapata kwamba hujui uko wapi. Hujui ukiambiwa uanze na shida, sasa nianzie wapi, juu chini. Some people don't know. Do I start with praise? Do I start with prayer? Do I start with worship? Yani you don't understand. You can't discern. Kuna wengine unapata kwamba you are so confused. Kuna wengine inabidi tu ni kama tu kupigwa tu kidogo switch hivi, and you switch on and then power start moving. Let's say this. I want to assure you, wherever you are, you can start with God. Right now you can start with God. The only thing God wants ni mukianza, don't drop on the way until you are done. Do not drop on the way. Usitoke na usitoroke kwa njia until God confirms. Hallelujah. 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 And that's why utaona Biblia, in most cases, it command us to call upon the name of the Lord, na kuomba sana na kuliitia jina lake mpaka aonekane, mpaka adhibitike. Now, until his glory is made manifest. Now, wakati Mungu anatuambia tumuite, God will like you usafiri na yeye ukiwa na lengo kwamba somewhere, somehow, God is going to appear in Jesus Christ's name. Hebu tuende kitabu cha Isaiah. Kitabu cha Isaiah, let's open kitabu cha Isaiah very quickly by God's grace. I hope Bible yako unaweza enda hapo na tuamini Bwana. Then that's good. Now, Biblia inaongea kuhusu kumuita Bwana. Calling upon the Lord. Calling upon the Lord. Na Mungu ukiangalia katika Biblia sehemu nyingi ambao Mungu anatamani kuona watu wanaomuita, wanaomtafuta kwa njia moja au ingine, mpaka yeye mwenyewe aonekane, adhibitike. Jambo la kwanza is, jana tuliona, when the glory of
God, wakati utukufu wa Bwana unaanza kuonekana tuliona sasa katika Isaiah 60, tukaona verse 1 inasema, arise and shine for your light has come. Arise and shine for your light has come. Now sehemu zingine, let me see, that is Isaiah 66. Let's go there. Now, before we read 66, I would like us to check on something. Ukiangalia kitabu cha John chapter 4, we go there very quickly. The mama Msamaria, let's start from the lowest. Mama Msamaria alipokutana na Yesu kwa kizima, that woman was a prostitute. Si ni kweli? A prostitute, mtu ambaye hawezi ungana na wengine. Hawezi ungana na wengine hata kidogo. Na Yesu alipompata, they started a journey. Bible inasema mwanamke Msamaria alianza bali sana. Alimwambia, wewe ni Msamaria, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, we don't have compatibility. There's no way we can share anything with you, Lord. Wewe na kuona katika level ya ukabila, katika level ya differences. But if you check carefully, Kristo alisafiri na huyu mwanamke. Mwanamke akasema, Yesu akasema hivi, mwanamke huyu, kama ungejua two things, the gift of God, number 2, ni nani anakuomba maji, ungemuomba akupe maji ya uzima na haugerudi tena kuteka maji kai kizima. Kristo, mwanamke akasema hivi, now wewe Yesu, unataka kuniambia uko na methodology ya kuteka maji? Kwa sababu alimwambia Yesu, huna chombo ya kuteka maji. You see, Jesus is talking about the living water. Naye mama anahesabu kwamba Kristo awe na chombo chake, aingie kwa maji, ateke maji ndio ampe. You know how they talked. Na kulikuwa na shida, kwa sababu wakati Yesu aliongea katika John 4:14, Kristo akasema, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Now, ukienda verse 30 inasema hivi, whoever drinks of this water will thirst again. Atakaye kunywa maji haya ataona kiu tena. Nataka tuangalie maisha ina mbili. Maisha ya mtu ambaye hali yako ya kiroho hurudi chini ikiamuka. Unarudi chini ukiamuka. Na kuna maisha ya kiroho ambaye Bwana anakuinua, na kutoka akuinue, you make progress. Are you understanding? Do you know, katika kanisa I have seen kuna watu ambao wamekaa miaka mingi na ni kama kiroho inawachokesha, kwa sababu you rise up today, you are so happy, and then ukitoka hapa uende nyumbani, uende shughuli zako, unarudi tena kwa kiu. Then you rise up again on Sunday, unaomba mpaka unasikia sasa I'm blessed and anointed, and then you go back kwa kiu tena. Unafungua business, inanawiri, and then you wonder how comes mimi ni mtu, saa zingine niko na million, saa zingine hata nanunua gari, saa zingine hata ninakodesha, nina cab, nina fleet of vehicles, na nimebaki this time ninaomba lift. I would like to say this by God's grace. One of the miracles that we want to declare tonight, I would like to declare the miracle whereby, by the authority of God, you will never thirst again. I now declare it by God's grace. You are here and you are used to a life whereby, my God,
wewe ni msichana, unafika pahali unaona na wakati wangu wa kunawiri wa kuolewa umefika, and then it stops. Wakati wangu wa kuanza family umefika, it stops. I destroy that. My God, my God, my God. You are a young couple, uliolewa, unafika unaona wakati wangu na mume wangu wa kutoka kwa dhiki na shinda umefika, and then there's an opening. Within a very short time it is shut. I see this in this church now, and I want to destroy it. My Father, I give you praise. Hallelujah. Oh my God, my God, my God. We can't allow that again. Oh, kuna mtu hapo nakumbuka ulinunua gari ya mali, you bought a good car and you could drive around with your family. Today, your children, your wife, your husband, mnategemea matatu. Actually, unakumbuka ulikuwa na gari na saa hii unaingia kwa matatu. Somebody anakutesa na kutusi kwa matatu. Unakumbuka ulikuwa na gari yako, another time you bought one, unauza. There's a lady who came to my office, akambia, Bishop, I want to sell my car. Nikambia, hutauza. I raised her at the anointing. She used to borrow food from me. Nikamfundisha righteousness and favor. Akanunua plot, akajenga nyumba 4 bedroom. Akanunua gari. Nikamwambia, nimekufundisha righteousness. Nikamwambia, your daughter atasoma sana na hata kuibisha. The daughter is powerful. But now at this time, I said, Bishop, allow me to sell my car. You are not selling it. You know why? It was satanic voice. Iyo pesa ageuza. You know how the devil works? Anataka kukushusha tena. Iyo pesa ukiuza tu hivi, kunatokea magonjwa, mahitaji, ni kama makaratasi inaisha. Na unakuta kwamba there is another option. Unaweza hiyo nyumba sasa amejenga 4 bedroom, anasema auze $1,15,000. Akifikiria atanunua plot ya $2,000,000, ajenge nyumba ingine ya $4,000,000, ingine amsaidie, but is a problem. It will not work. I said, the God of revelation, tukifika mahali hakuna maji, afadhali Jehova aongee na mwamba utoe maji. We are not going to sell our blessing. We are not going to give up with favor. We are not going to give up with our businesses. We are not going to give up with God's move. Kama Bwana aliniinua, I'm not giving up. I know kuna njia pahali ya kudumisha baraka hizo. In Jesus' name. Hallelujah. At such a time, Satan want you urudi pahala ambapo ulikuwa. You've been stricken by thoughts of pain and lack, thoughts of frustration and straining. Let me say this. Jesus anayepeana maisha, anayepeana baraka, anasema kama ni yeye anakubariki, whatever he'll give you, the lifestyle Jesus is offering. My God, I want to introduce a new lifestyle. God is not changing things from outside. He is changing things from inside. God is making you a producer. He's saying, kuna kitu atafanya moyoni mwako, kwamba kutabubujikia maji that you produce katika maisha haya ya utumwa, katika maisha haya ya kifo, katika maisha haya ya dhiki. There will be well of living water that you minister to this mortal life, that you minister kwa maisha haya ambayo yanakauka. Kutoka ndani maji itakayotoka itabubujikia uzima wa milele. I say there is living water in your heart that you speak unceasing life. Uzima wa milele ni maisha ambao
ninaishi leo, ninaishi kesho. Even when you die, tutakapokuwa karibu na ukikufa, people you write and say it was not a defeat, it is walk to glory. I've seen people for the last 43 years I've preached. I can tell you that woman. I remember kuna dada moja alikuwa Madhari Hospital. Alikuwa amewekwa vitu intravenous, vitu ya hewa nini. Aliambia nurse, please, I want to remove this. Akamwambia, in case my children come, tell them nimeona nyumba yangu imeisha. And the nurse said, that woman pointed up. I see the glory. I see another life. I want to go. Akaimba wimbo akikuwa sema goshai mwathani wa theru. Akaimba akamaliza. Akasalimia nasa akamwambia, please when they come tell them nimeenda. Alikufa kama kidole kiko juu, mwili ukaanguka. That woman alijiona akienda. Even at your deathbed, it will be moved to the glory. I wish you be there. Will be there. Utusalimia utuambie kwa heri nimeona. Kwa heri nimeona. There's no way. There's no way. You see what happened? To us, we will see death of the body. But to you, utaona, you become an overcomer. I have overcome the world. I have overcome pain. Naenda katika utukufu. And I want to say this, friends. Nataka, I see the Holy Ghost want to do a miracle now. Satan must leave you now. Devil must cease operating. I say Satan must leave now. Devil, I'm speaking to you. Get away from these people. Satan, I'm speaking to you. Get away from that family. Devil, I'm speaking to you. Get away from that son. Get away from that son. I say pashataraba, mikatarabosika, rikatapasakarabota. We have been having elections in Kenya. And do you know something? I talked, my son, of course he's young, told me, Daddy, I'm not voting. Why? There's a place they are working. Akasema there are thousands and thousands. But even the place where we are working, we are not voting. Why? There is nothing new. Nothing new we expect from the two candidates. And then there are people working in our construction here. Some are lawyers. Are you not going to vote? Bishop, I'm not going. And then we are working around here. Baba Kingoli is doing some construction somewhere. Ameajiriwa habari. Wanawambia, please, kuja tulipe. We done that. Hamukana vote. We didn't go. Why? Why? Let me tell you something. The problem is not the candidates. They are not the producers of life. They are never the producers of life. Jesus is still crying. I wish the youth wangekunywa maji ambao Yesu anapeana, sio Laila na sio Ruto. The water that Jesus gives. Wakati Yesu alitembea mama Msamaria, hakumtuma kwa pirate, hakumtuma kwa commissioner, hakumtuma kwa chief, hakumtuma. Jesus will never refer you to somebody else away from him. I say Jesus hata kutuma kwa mwingine. Ukifika kwake, yeye ndiye njia, kweli na uzima. Pigieni Yesu makofi. Hallelujah. Hata wakati watu walifuata Yesu siku 3 hawajakula, Peter akasema wafukuze, waende kwa manduka wajitafutie chakula. Yesu akasema, I cannot send people
akawabariki. Watu walikula wakaenda wakisifu Bwana kwa ukarimu wake. I'm not sending you away to the president. I'm not sending away to the commissioner. I'm not sending you away to your mother. Jesus is the hope. I worship you, my God, my God. Yesu alipopata in John chapter 5, Yesu alipata mtu hajiwezi miaka 38, hajiwezi na hawezwi. Akamwambia Jesus, I've been here for 38 years. Jesus said, I know it. I know it. Akamwambia sina mtu wa kuniingiza kwa maji wakati malaika anatibua maji ndio mtu mmoja tu apone. So I know it. And then you see, Christ was saying, I don't need your brother now. I don't need your sister. I don't need mtu wa kukufanyia connections. I don't need. Yesu alimwambia, I and you, I just need you and your need. Akamwambia, gentleman, story zako zimezidi. Unaambia mambo ya watu wenu. Akamwambia hivi, I command you, rise up, chukua godoro, go home. He is the way. He is the source of life. Jesus is giving you a share of what he has. Anasema kuna maji niko naye. Anasema yale maji alitumia kunenea Lazaro akiwa maiti. You can receive a share. Anasema yale maji alitumia kunenea mikate 5 ikawa mikate isiyo ya kawaida. You can receive a share. Kuna maji anapeana na yanaingia kwa moyo. I speak to your heart. God is making you a producer. You will give life. You will not beg for life. You will bless. You will not beg for blessing. In Jesus' name, I said tonight, somebody ambaye alikuja hapa kubadilika, you must change. You must change. Shakatarabakaturabisaya. The Holy Ghost is saying to me, majority ya watu walio hapa, you are suffering from a problem ya vile watu kufikiria. Kazini na your relatives, there are people who perceive you wrongly. Kuna wa youth wako hapa, wasichana, people have perceived you wrongly. Wewe ni mwana youth, wewe ni mama, lakini anywhere you go, watu hawakuelewi the way you are. Na kile kimekuumiza ni kwamba kuna roho chafu ya shetani ambao imenenea watu the wrong thing about you. Na hiyo kitu imekuvuja moyo sana. Hata kwenu nyumbani hujaeleweka vile unajijua. I say in the name of the Lord, kwenu watu they don't know. Actually wewe katikati ya watu unasema you are suffering rejection. Let me tell you, it is not rejection. It is devil deceiving people about you. Shetani amedanganya watu kukuhusu. I say shetani amedanganya watu about you. And now kwa uwezo wa damu ya Yesu, uongo wote shetani amedanganya watu naye kukuhusu, I destroyed now. Satan, I curse your mouth. I curse your move. I curse your move. Sharabakatarabosai. Kotapase karabakaya. Tekapa kotarimasaka. Kuna watu hata ukijaribu kuwapembeleza, they have been deceived about you. They can't understand. Some ni wale wako karibu sana na wewe, wengine ni relatives, ni kazini, unakuta watu wamedanganywa kukuhusu. But from today I speak something concerning you. Mdomo wa shetani ulioongea uongo kukuhusu, hautaongea tena. I release fire. I destroy the mouth of the devil that deceived about you. If you sense it in your life,
Shetani amekuwa akiongea uongo all through about you. Hata ukienda mahali interview, you are qualified, but the devil speaks deception about you. I want to change that lifestyle. Kama jambo hilo limekuwa likikupata, I don't know where and which way. Nataka tusimame, sitaki kujua ni njia gani, but God is releasing a miracle right now. Simama na miguu yako, simama na miguu yako. Mataraba. Yes. Inua mikono yako miwili. Nataka usikize. Nimesimama hapa na upako wa Mungu usiozuilika. Nimesimama hapa kwa damu ya Kristo ambayo imekamilika. Nimesimama hapa kwa sauti ya Bwana ambayo haitamrejea bure. This voice must glorify God in your life. Oh my God. Roho ya uongo ikatupwa to speak evil about you. Kuna watu walidanganywa kukuhusu. Kuna mtu tu akifikiria, he has been deceived. Ukienda anywhere, ukweli wako umefinyiliwa. Nataka uinue mikono juu. Kama Yehova aishivyo, Mungu ambaye tumesimama mbele yake, Satan, I curse you to the roots. I destroy your foundation, devil. I curse your altar, Satan. I destroy you, demons. I pull down every power of darkness, every authority of the air. I destroy now. The blood of Christ take over. Oh matapa satapa koseka rekaposota rima. Huo uongo uishe. Nasema huo uongo uishe. 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 La masalabaka shekerelelema remasatarababosa. Listen now. You are in this church today kwa njia ambao huelewi. Kuna hasira uko nao. Kuna hasira uko naye. Sio yako, hasira tu. Unasikia kabisa it's not, si ya kawaida. Inakufanya utoroke. It's a kind of anger that is causing you to withdraw. Ukiangalia watu unasikia tu unachukia hata kazi, unachukia maisha. You hate life, you hate people. My God. Na ndani yako unasikia kabisa hutaki kukaribiwa na anybody. Ni hasira ambao inakufanya uanze hata kuacha sehemu fulani ya huduma. Unasikia tu kuna kitu kinakwambia ondoka, chukia, acha. Unakwasika haraka. Unasikia na hiyo kitu si original, it's not you, it's something imekuattack. Asubuhi ukiamuka, you don't feel like waking up. There is a kind of a depressive, suppressive powers. Husikii kusalimia watu. Ni kitu kinakusukuma, very strange. My God. Kuna watu wawili watatu hapa, and the Lord shows me you are so much gifted. So much gifted. Lakini kwa njia ambao huelewi. Unasikia tu withdraw. Jesus want to deliver you now. Jesus want to deliver you now. Nataka mtu aina hiyo. Nataka uje hapa. Just come here. My kataba shekatapa kasaka rakatapa suta shakatapa kosete kema kapakatafa kasakataraba pokataraba kosekaraba bosaya. Jesus. Kuna roho inakuandama, unasikia tu you want to run away, you want to withdraw from life.
hata asubuhi unasikia utaki kuamka. Kitu very strange. Right now as I stand here, I command that demon to get out of you. Wacha kama mali ataka. Sheraba kataraba bosaka. Makataraba. Ina mikono yako tu juu, be delivered now. I rebuke Satan. Usiniangalie, fuka macho yako. Receive the deliverance now. Rishakatarabosa. Rimata posaka. Usiniangalie, jipeane kwa Bwana sasa. Jipeane kwa Bwana. Jipeane kwa Bwana sasa. Jipeane kwa Bwana. Jipeane. 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 Oh my God. I rebuke you, devil. I rebuke the might of the devil. I rebuke this demon. I rebuke Bastaba. Shetani, waache sasa. Waache sasa. Waache sasa. Waache. Waache. Toka. I command you, devil. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Halalama seta pakasaka. Kopra kabisa. Takasika. God deliver your soul. God deliver your soul now. The Lord deliver your soul now. Shakata rababosa. Jesus. 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 Jesus set you free. The Lord set you free. Hii pepo ikuache wewe. Hiyo roho ikuache. This demon, get out mashaka. Hiyo pepo ikuache. Shakata rababosanda. Satan, get out. Get out, devil. Get out, Satan. Get out. Get out, Satan. Muache huyu. Muache huyu. Muache. Get out, devil. Muachilie Musa makasa. Binti, ufunguliwe. Nasema ufunguliwe. Ufunguliwe wewe. Ufunguliwe. You might be delivered. Your heart be delivered now. Your heart be delivered. Your heart be delivered. Satan, come here. Ina mikono juu. I curse Satan. This attack imeanza kuattack hata watoto wako. But now I destroy it. I destroy the demon. Out of your mind, out of your family, out of your children, out of your relatives, out of the place of work. I declare the blood of Christ upon your soul. Jesus cover you, my sister. Jesus cover you. Jesus cover your family. Jesus cover your heart. Jesus cover your children. Jesus cover your marriage. Injima shata. Kila mtu na mikono. Receive your deliverance now. Receive your deliverance. 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 Rishima sata. Sheketerema. Shenaminamo. Ribasada. My sister, kuna nira Mungu anavunja kwa nyumba yako. Kuna nira nekuna ishokiri ya goma letu alikogi ya goma. Jesus Christ. Oba, just pray. Shararabakata. Shakatabakasata. Kujaba. Shararabakata. Shakatabakasota. Aikataraboseka. Listen carefully. There's a spirit. There's a spirit that attacked your dad. I know baba yako hayuko, lakini kuna roho ilikuwa imemwattack. And that spirit ikapata jia allowed you. Na kwa jia ambao is a strange. Umekuwa na roho ya uoga na utumwa wa akili ambao uelewi. Sometimes you just feel you are useless. Sometimes unasikia tu withdraw from life. Sometimes sata makasatima remena. Iyo roho haitakuja. Nimeitoa. Haina nguvu juu yako. From today I release you from this curse. Your mind is free. Your destiny is covered. Jesus cover you. Jesus cover you. You are delivered from today. That thing is gone. That thing is gone. Listen now. Jesus said, whoever will drink
from the water that he gives, we will never thirst again. I want to say to you by the authority of the Holy Spirit, hii maisha ya kwamba ndugu yangu leo una mali, kesho huna. The Lord is speaking clearly in my heart. In this season, there's mighty deliverance in this church. Hii mali ya kwamba leo nakuta your marriage is so powerful and so peaceful. Another season, nyumba yako iko na uchungu na mapigo usioelewa. Hii hali ya kwamba leo umenunua hata nyumba, kesho unaiuza, unarudi kwa zero. Umefungua duka 3, unakuta unauza zote, you are begging. I want to say from the mouth of the Lord who called us, maji ambayo Yesu anapeana, anasema yataanza ndani yako. You shall be a producer of life. You shall be a producer of life. It will produce from you everlasting life. Everlasting life lose over seasons. Utapata kwamba dunia itabadilika, lakini moyo wako hautakosa kutoa maji inaonena uzima, unaonenea majira, unaonenea jangwa, unaonenea nyika. I can produce. And that's why Moses, kulipokauka sana, the whale produced a voice. Bwana akamwambia, nenea mwamba utoe maji. Bahari ya Shamu ilipotokea inanena kifo. The whale produced maisha ambayo dunia haijajua. I tell the truth, there is what we call life from God. Bahari ikanenewa ikawa jia. Oh my God, I give you praise. From today, hautakuwa ukinamia jangwa, utakuwa ukinenea hiyo jangwa. Hautakuwa ukimezwa na bahari, utanenea hiyo bahari. Hautakuwa ukinamia maadui, watatawanyika hata jangwani. For the Lord is saying, the water is giving. The water my God is giving is changing your heart into being a producer of everlasting life. It is in this life that your heart is producing everlasting life. Maisha haya yanahitaji maisha mengine yatokao kwa Bwana, yanaonenea every season. Hautakuwa kwamba jangwa ikija familia yako inaisha. God will speak to it. Haitakuwa kwamba maadui yakija wanakumeza. Maji ambayo Yesu atakupa yatanenea maadui. Haitakuwa kwamba uchumi ukiharibika wewe unaharibika. Yatanena kama vile yalinenea Elijah. Bwana alimwambia Elijah, nimeamuru pahara ambapo utaishi na utaishi na utaishi. And that's why Elijah alipoenda Sarephath, chupa ya mafuta, hiyo kibaba ya unga ilinenewa na maji ya uzima. Uko hapa, you have been subjected to fluctuation of life. Ulikuwa na nyumba ukauza, maploti ukauza, magari ukauza. There's an issue of going up, going down. I want to release the living water into your heart and mind. There is no way utaenda chini sana. Atakaye kunywa maji ya majira ya dunia, atakaye kunywa maji ya siasa za watu, atakaye kunywa maji ya historia ya watu, atakaye kunywa maji ya maoni ya family, atakaye kunywa maji ya majirani, atarudi chini tena. Lakini atakaye kunywa maji ya Yesu, daima yatamuinua na kumuinua. And I want to declare, God has life for this church. God has life for this church. Kama umekuwa ukipitia hali kama hiyo, can you please come here? I want to make just a prayer. Niachilie neno hili juu ya watu wanaoamini. Yes, shakatabasaka. Wengine ni familia yenu. Yes,
Unaenda kwa family unakuta hapo nje kuna Land Cruiser na ni ya 20 years ago iliisha. Unaenda kwa family unakuta mjengo wa baba yako wa miaka 70s umeisha. Mashamba mlikuwa na ikaisha. Lakini I want to declare to you, wewe uliye kwa ibada hii utakuwa a producer of life ambao maji ya Yesu itazaa ndani yako. Inua mikono juu. I want to pray for you now. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus Christ. Father, in the name of the Lord. Ninasimama hapa kwa mamlaka yako Bwana, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya ufufuo wako, kwa mamlaka ya neno lako, nikiangamiza hiyo roho, nikiangamiza ugumu huu, nikiangamiza pigo hili ambao limefuata wateule kuanzia leo. Kwa uwezo wa damu ya Yesu, kwa maji ya uzima ya Mwokozi, hao watu hawataona kiu tena. Hawataona kiu tena. Hawataona kiu tena. Na achilia sasa neno la uzima na ukombozi, neno la takaso na uzima. Shakatarabasa. Just pray and pray. Shakatarabakatarabusa. Jesus, bless your servant. Bless your servant. Bless your servant. My Father, bless them now. Anoint them. Raise a blessing and a standard. Jipeaneni kwa barasa, jipeaneni. Roho Bwana na hudumu sasa. The Holy Ghost is ministering. The Holy Ghost is ministering. The Holy Ghost is ministering. In the name of the Lord. Shakatarabaka, sherere maranta, shekererema, makatarabako, shekerema kata, sheketeke maka, shakatarabakusa, shenanima kutarima, shekererema, ramakataraba. Twakataa uongo wa shetani, twakataa. Damu ya Yesu tupiganie, damu ya kasakurama, na imaikaya riba, shekererema, shonamikata, shakatarababo, yokota pasatarababo zanda. Asante Bwana. Listen now. Bwana amenena haya. Jambo la kwanza, Jehova amekurehemu na amekutakasa na amekusamehe. Hear this. Kuna sehemu ya maisha yako ambao ule muovu alikuwa amesimama na madai yake, na mara nyingi ulikuwa unasimama tu. Kuna kitu kinakuambia wewe hufai. I rebuke that spirit of disapproval. I rebuke the demons that were sent to disapprove you. I destroy them now. I destroy them now. I destroy them now. In the name of Jesus Christ. Nataka usikize. Mahali ambapo kulikuwa kunatokea roho ya kukuonyesha wewe hufai na wewe hakuna mahali unaenda, from today you will not see that demon. The blood of Christ will start there. The blood of Christ will start there. Na kwa sababu ya damu ya Yesu, nataka msikie what God is saying. Mahali shetani alikuwa anaweka kitu ya kukuambia wewe hakuna mahali unaenda, saa zingine inatokea kwa ndoto. I tell you kitu hakuna tena. Damu ya Kristo, damu ya Kristo, the blood of Christ takes over that possession. Na hivi ndivyo kutakuwa, kwa sababu damu ya Kristo imesimama kwa njia zako, na kwa sababu damu ya Kristo inanena sasa. This what hapa shaka potapikasa rikiatasia ni masita. Sauti ya Mungu ilikuwa imekauka kavu in your life, but now God restores his voice in your life. Bwana asema, ambia watu wangu
Kwa sababu ya damu yangu nimerejesha sauti yangu na ufunuo wangu katika maisha yao. Hawataona giza, hawatakauka, hawatafungika. And this what will happen. Badala ya wewe kufika mwisho kama vile Mungu angeongea na Musa, God you always produce a way. Na mjue ni Mungu amenena. This word is so effective. This word is so effective. Safari yenu ya kupanda kwa jambo haizuiliki imeanza leo. Asema Roho wa Bwana, imeanza leo. Shalabakata shekina mosanda. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Nataka ujue kumebadilika, na kutoka leo badilisha akili. Vituo vyote ambao ulikuwa unangojewa, unakuwa disapproved, unavujika moyo, unaona giza, those stations are no longer there. God has taken over. Blood of Christ has taken over. Truly I say unto you, you are now ascending. Munapanda na kupanda. Matabasaya. Ule musiki wa mitume na manabii unaanza kazi maishani mwako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Na mtajua ni Mungu amenena. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Jitakaseni, the Lord is raising us. The Lord is raising a standard. The Lord is raising a standard, my sister. The Lord is salalabababababakata. Shekereba, pokea roho, jazwa Holy Ghost, jazwa kabisa. Takasika, jazwa kabisa. Pokea nguvu, pokea favor. No one can stop you. No one will 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 stop you. Pokea roho ya ufunuo. Pokea nuru. Pokea upako huu. Asante Bwana. Asante Bwana. Jisalimisha kwa Mungu. Surrender yourself now. Surrender yourself. Surrender. My sister, you are great. You are great. In the Bosataraba. Pokea amani ajabu. Pokea kizima cha amani. Pokeeni. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana. Baba tunakushukuru. Asante. I just feel like spreading this 19 prayer. And I want you, usiku huu mahali utaenda, hata mahali utaenda kukaa na kulala, I want to tell you the Spirit of God, you'll be right there. Na usiku wa leo utakuwa na experience inaitwa miguuni mwa Kristo, where kingdom speaks. And please usilale, tulia hapo, kwa maana kile Mungu amenenea leo kitadhibitika kuanzia sasa. Usiongee kama beleni, usifikirie kama beleni. I command you now, tazama mbele na ushike hili neno. Limetimia sasa kwangu mimi na wote ambao wamelipokea. Sikia, you are going so much up. Na mashata karabishina maya. Every station of disapproval is no longer there, and the blood of Christ has occupied. Bandara ya mambo kama hayo yaliyokushusha,
roho ya ufunuo iko ndani yako, na kutoka ndani yako kutatokea uzima utakaonenea laana na kifo, sio tu kwako, hata kwa wengi ambao utahudumia. Receive the cover of Christ.